Ciao Gianluigi, la mia famiglia e io abbiamo fatto una gita turistica da Fornelli a Madonna di Campiglio, una città in Trento. La città era bellissima. Il primo sito che noi abbiamo visitato era il lago di Tovel. Il lago era bellissimo e il colore era magnifico. Abbiamo visto I panorami incredibili delle montagne anche. Noi abbiamo fatto il trekking e io ho fatto molte fotografie. Dopo il lago di Tovel, noi abbiamo visitato il cascate di Valenzuela. Ci sono molte cascate e cammini per fare trekking. In più, noi abbiamo camminato sulle ponte che guidano alle cascate. I panorami erano splendidi. Dopo il cascate di Valenzuela, noi abbiamo visitato la chiesa Santa Marina antica. Era bellissima, moderna e unica. Ci sono molti mosaici e l'architettura anche. Mi piace la chiesa non solo per motivazioni religiose, ma anche per la grande bellezza architettonica. Infine, noi abbiamo visitato il lago di Fazzon, un altro sito a Madonna di Campiglio. Il tempo era perfetto e noi abbiamo camminato intorno ai laghi, le spiagge piccole e le foreste perché era facilmente raggiungibile. L'acqua era molto pulita e davvero ben tenuto. Abbiamo mangiato in un ristorante piccolo sul lago e il cibo era delizioso. Gianluigi, vorresti Madonna di Campiglio? È bellissima e divertente. Ti piacerebbe. Grazie.